Okay, my dear students, good morning to you all. Today we are going to learn the things what we have explained in the previous class. ನಿನ್ನೆ in class ಒಳಗಡೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ that we are going to run now. Okay, in calculation.py we have written three functions. Sorry, two functions. That is one sum and one is multiplication. You can write subtraction also. What we need to do here? We need to write a function that is def sum a comma b, sum a comma b, okay, colon, enter, return. What should it return? It should return a plus b. Am I right? A plus b it should return. What about the next definition? That is a function def multiplication, mul a comma b, mul a comma b. Visible adari ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ ಇದು ನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿ ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ. Is it visible? Raise your hand. Is it visible? Okay, what should you return in the multiplication? You should return a into b, that is a star b you need to return. What do you mean by the subtraction? Define subtraction, sub a comma b. Here we need to return a minus b, return a minus b. Control S. These are the functions are there present in the calculation.py. It is a program written by the user. Am I right? ಈಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ತನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ calculation.py ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೇ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? I will save this by pressing the Control S. Either you can save on file, save option is there, save you need to click. Clear it is? Clear? Can I stop the share? Raise your hand. ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿವ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದೀವಿ. ಸಮ್ a of b ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. a ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, b ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. If a holds the some value, b holds some value, that will return the addition of those values. Okay, same thing with the other function, that is a multiplication. A will be passed as a formal parameter, b will be passed as a formal parameter. It will hold the values, then it will return the multiplication. The same thing with subtraction. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ def sub a comma b, it will pass return a minus b. Correct adari? Raise your hands if it is visible. Okay, I have saved it as calculation.py. Calculation.py. Now I'll stop the share. My dear students, we have saved the thing, that is calculation.py. My dear students, is the screen is visible? Raise your hands. Is screen is visible? Raise your hands. Okay, I'll press a Control S. That here I need to perform sum andre I need to perform the summation. Okay, addition, sum.py I'm going to save, but you should not save as a sum. It should be sum1 because the sum is a function in module. ಲಕ್ಷಿರ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಮ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ module. So I will save it as sum.1, that is sum1. The program name is sum1. Don't give the sum as a name because it is already function's name. Function ad hesiradadu. Okay, so now what I am going to do here, that is I am going to call from calculation. ಎಲ್ಲಿದಿಂತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು? Calculation, from calculation
import. What should I import? Import sum. Import sum. Clear it is. From calculation. Calculation is a module where the sum is a function in the module. What I need to do here? I need to enter a value for a. What should I do here? We should convert int, because input function is going to accept always in string. Okay, so int of input, int of input, what I need to enter value for a. Enter value for a. Is it visible what I am doing? ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದ? I will take a value for b. The same thing I need to write, that is int of input ಯಾಕೆ ಬರಾಕತ್ತೀನಿ? Input string ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, input function ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ always it will accept the strings as a input. Input ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತದ? ಅದು strings ಮುಖಾಂತರ ತಗೋತದ. enter value for b. Enter value for b, I think so. Yes, b. Okay, now control yes. See what is the first line it is going to do? From calculation ಅನ್ನೋ ಒಂದು module ಇಂತ್ರ import sum ಅನ್ನ import ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. Here a is a ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, b ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. So what I am doing here, I am taking from the user, I will convert it to the int, then I will assign it. Okay, what I am going to do here, print function I am going to call. In print function, sum equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, sum of a, b I am going to pass. ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು? ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ I am importing the sum function. So here I am taking a value for a using the input function. I am typecasting it to the int, because input function is going to accept a value as a string. So it all happens here in the print function. I am calling the sum function. Print function ಒಳಗ print ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ? sum function ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. Okay, I will call the sum here. I will run the program now. What it is showing? Invalid syntax. It is visible. What I missed there? I missed the comma na miss ಮಾಡಿದ್ವಿ. So control yes I am pressing. Run module. I will show the output now. Okay, so what happens here is the sum. I have passed there 20 and 10. The 20 and 10 will be added here. What it is going to return? It is going to return the 30. So in case output is here, in this case output will be like this. The output will be like this. ಹೆಂಗಿರ್ತದ output ನಮ್ದು ಅಂತಂದ್ರ it will be like this. ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ? enter value for a and b, enter value for b and b, the 30 will be returned. Okay, clear it is? Clear up? Clear agada? Raise your hands. The program is clear to you. Raise your hand. The program is clear to you. The program is clear to you. Raise your hand. ನೀನೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎರರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? I did a silly mistake ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. I have given a name as a sum.py. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ sum.py ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ. This one and this one was there. The file name, the program name and function name is same. It will cause the error. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಎರರ್. ನಾ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಮ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಎರರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್? Is there any doubt? So one more program is there in the thing, that is the circumferences and area of circle. So share the screen. Python shell I am going to open. Share here in the file. Here in the file I have to take new file. New file. Is it visible to you? New file is visible to you? Is new file is visible to you? Untitled file. Untitled file is visible to you? Okay. Now it may be visible. Now it may be visible. Is it visible now? Is it visible now? I will save it as Control S. That is area, or else I'm going to save it as circle. Circle.py. Circle.py. I saved as a circle dot, small c is there, circle.py I have saved. What is the definition? First function ಏನೈತ್ರಿ ನನಗ def area first function I will pass as a radius. I will pass the radius colon. ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ definition area of radius pass ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. What is the area of circle? Formula is there pi. So I need to declare first pi. Pi is equal to 3.142. Pi is equal to 3.142. What I should return here? Return pi into. yak pi into ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು? The circle formula ಏನೈತಿ? Pi into r square. So pi into radius, or else you need to write like this, radius to the power 2. Radius to the power 2. ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ? Is it visible? Is it visible? Raise your hand. It is visible or not? Raise your hand if it is visible. Okay. Another function I need to write, circumferences. What I need to pass there? Radius. What I need to pass there? Radius. What is the formula of circumferences? That is, what is the formula? 2 pi r. 2 pi r. That is, return 2 into pi into radius. So just we are putting the formula. If what the formula is going to return, that will be our answer. What is the formula for circumferences? 2 pi r. ಇಲ್ಲಿ r ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ? ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಂದು? ಡಿಫೈನ್ sphere surface. Am I right? Sphere surface. What is the formula? I'll pass the radius. Here I need to mention colon. Return 4.0 into area of radius.
What you are doing here, you are calling the function once again. Which function? This area function, because already we are having a formula to calculate this one. So either result ಇಲ್ಲಿ into ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತದ? Raise your hand. ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ? ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ? Final year students. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತದ, ಇದು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ ನಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. Okay. Now we'll have the screen share here. I'll stop the thing. I have saved that one. ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. So now I will write another program here. I will open. I will run the another program, that is by sharing the screen, where we are going to import the modules. Okay. Here I need to save the module as main. ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. I will save it as main.py. main.py. Just you type a main, save the main.py here. Okay. What do you need to call here? Import circle. Import circle. So here print ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ print ಒಳಗ circle ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ we need to use the module dot the function. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ that function name. So I will call area. I will pass the value 3. Okay. ಏನಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನೀವು 3 ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. that 3 will be returned there. ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಾಟ್ circumferences. Am I right? Circumferences 4. So let's send a mistake ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತ. We'll run this one. We'll run the module. Sphere I am not going to call. You need to call the sphere. I'll share the output screen now. My dear students, I am having an error. See here. It is the area. It is the area of circle value. 3 into 3 9 into. Okay. So this is the area of circle. This is the result of area of circle. But I have called circle has not attribute circumferences. What do you mean by this? I had given a function name wrong there. Circumferences ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ನಿನ್ನ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ನಿನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಿನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಕರ್ದಿಯಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ, ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆದಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತದ. ನೀ ಕರೆದಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತದ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್
thing here, that is spelling. Clear it is? Clear I three? My dear students, have you clear with this one? Raise your hand if it is clear. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗದ? My dear students, are you there in the class? Are you there in the class? Yes. Only few students are getting me. Raise your hands. All of you raise your hands. All of you raise your hands. Why you raise your hands? My dear students, is there any doubt? No doubt. Okay. Clear with the running the program here. Remember this one. Whatever you are importing, that should not be your file name. Whatever importing, that should not be your file name, and your file name should not be a keyword. That is key arguments. Reserve word. ನೀವು ಏನೇ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ reserve words and calling functions ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. The interpreter will get confusions. Okay. Thank you for attending the classes. The session is going to end now.